I've made a 13-page summary of that judgment, of all 3 judgments, and so that it saves time, so that we can go through that. اگر آپ نے میرے کمنٹس دل پہ لیے تو میں وڈرا ہو جاتا ہوں. نہیں سر, میری اصل میں بیوی نے بھی سن لیا تھا, اس نے بھی مجھے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو سر. جی سر تو اس کا مطلب یہ کہ کاکڑ صاحب کی بات تو آپ نے نہیں مانی. سر وہ یہ تو ان کی بات تو کیرٹ کی طرح تھی, ان کی بات ڈنڈے کی طرح تھی سر. No, I realize, my lord, that it will consume a lot of time. That is why I have done that. And what I've done is, if your lordship may see this paper book, it starts from page 1 and it is till page 13. And what I've done in the summary is I've done 2 things. The first thing I've done, my lord, is that I've put headings on the various findings, titles on the various findings of the various judgments. And secondly, what I've done is that I've taken 1 or 2 extracts from the judgment, not the entire judgment, so that we can finish the entire judgment in, not in a very long time. And your lordship, this judgment was passed in appeal. Yes. And appeal was continuation of your claim. Yes. And you are the only party who claims, یعنی آپ SIC نے وہاں کلیم کیا تھے سیٹ کے. جی. تو آپ کو ملنے تھے یا نہیں ملنے؟ جی. ٹھیک. آپ میرا SIC. جی. تو وہی بات آگے آئی. جی. تو ہم نے بھی یہ آپ کو دینا تھا یا نہیں دینا؟ جی بالکل. اینڈ آف کورس آپ نے پھر ایک 3rd آپشن ایکسپلور کیا. وہ جب میں ججمنٹ پڑھوں گا, یہی ہے کہ جناب آپ نے 3rd آپشن ایکسپلور نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے جو 2 پارٹیز تھیں, جی انہیں دینا تھا یا نہیں دینا؟ جی بالکل. تو یہ آپ نے اس پہ ایکچولی 2 میجر اعتراض ہیں. ایک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریلیف has been granted to a party which according to them was not before the court. As far as my understanding, this is the only objection of the سر ایک اور بھی, اور جو آپ کا بھی objection ہے جس پہ آپ نے ڈسینٹ کیا کہ the timelines in the constitution could not be amended. یہی بھی objection انہوں نے, میرے خیال میں یہ 2 formidable objections ہیں جس سے ہمیں ڈیل کرنا ہوگا. بیسکلی 2 principal objections. تو ابھی آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو امپیون ججمنٹ میں. جی آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں دیا گیا, کسی پارٹی کو دیا گیا 3rd, تو یو سپورٹ دیٹ ججمنٹ. بیسکلی وہ جو 80% سوری جی, جو 80% آپ نے جوائن کیے تھے جی, ان کو کیا کہنا چاہیے کہ آپ سے ڈیٹیچ کیا گیا. جی. یو سپورٹ دیٹ آلسو. یس. اینڈ ایک اور چیز بھی آپ نے جی سر یہ بات ہمیں سمجھانی ہے آپ نے کہ جتنی سیٹس ہیں, یہ جو ریزرو سیٹس ہیں, یہ آرٹیکل 51D کے تحت کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی؟ کیا ان میں سے کوئی سیٹ خالی بھی چھوڑی جا سکتی ہے, یا تمام کے تمام ان اینی کیس کسی بھی صورت میں ان کو ان پارٹیوں میں تقسیم کا فارمولا ہم آپ سے سننا چاہیے؟ سر آئی تھنک there are 2 things on which there is consensus among all 13 judges. The first thing is that I am out. Sadly I am out. ٹھیک ہے نا. The second consensus which is among all 13 judges is that the seats cannot be left vacant. Even the majority judges, the 8 majority judges hold that they cannot be left vacant. What do you say? کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی؟ Sir, I support the judgment. So my own view doesn't matter, but I support the judgment. You accept that? Yes, of course. So, so my lord, if your lordships may kindly see page 1 of the paper book. Ye bhi de den. There is a second paper book which I have which I am giving. This relates, my lord, to the law on one critical point. This relates to the documents. Asal mein jis tarah judges who were there are aware of the fact. You start from the question of law. Yes, ji. More convenient for the bench. Ji. Sir, ye jo hai na, ye جتنے بھی میرے خیال میں کریٹیکل ڈاکیومنٹس ہیں
जो ओरिजिनल रिकॉर्ड का पार्ट थे वो मैंने एक जगह कर दिए, बिकॉज इंस्टेड ऑफ योर लॉर्डशिप्स कॉलिंग फॉर द इंटायर रिकॉर्ड एंड मैं डिफरेंट पेपर बुक से आपको बताऊं, मैंने एक जगह कर दिया विच आई विल बी रिफरिंग टू. बट लेट मी कम बैक टू दी इम्प्यून जजमेंट. अगर आप ये जो अब इस पे सीएमए नंबर तो नहीं लगा, तो इसे क्या पेपर बुक नंबर 2 कर लें या नंबर, क्योंकि फिर आप रेफर कर. अच्छा, इस पे सीएमए नंबर लग जाएगा. ये लग जाएगा सर. एंड नन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स सर, नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट इज आउटसाइड द ओरिजिनल रिकॉर्ड. चल, ठीक है. सब उस रिकॉर्ड से हैं, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए एक जगह कर दी. नाउ इफ आई मे स्टार्ट विद योर लॉर्डशिप्स परमिशन एंड योर लेडीशिप्स परमिशन, अगर आप पेज 1 देख लें. Page 1 of paper book 1. Now I'll start, sir, from the majority judgment. Now the majority judgment, my lord, is of 8 judges authored by His Lordship Justice Syed Mansoor Ali Shah. There are concurring judges. There is no separate note in terms of the majority judgment, but there are concurring judges, including His Lordship Justice Mazhar and His Lordship Justice Hassan and Justice Aisha, the invisible member of the bench, if I may say. तो जो पहला पॉइंट है सर, the entire judgment is based on certain foundational constitutional principles. ये मैं पढ़ चुका हूं. I move on. जो second point है वो important है. Comprehensive judicial inquiry into all the relevant facts and law points concerning this election dispute is required. Now, एक objection ये भी raise हुआ था कि how were documents considered which were really not part of the original record before the appeal, sir. So this section deals with that. Now on this issue, 11 of the judges were in agreement that they called for the record and examined the document, and on the basis of the examination of those documents came to the conclusion that, as I will explain later, that PTI affiliated candidates participated in the election, they've won elections on seats, and they are entitled to reserve seats. But I've read this para, so I move forwards. Para 3. Claims of SIC and PTI not conflicting claims with regards to reserve seats. I will also not read this because I've read this on the last date of hearing. But I move forward, sir. Page 2. How can you say that their claims are not Sir, different? मैं अगर फिर पढ़ You are a separate party, that is. Sir, हमें उसमें नहीं जाएंगे कि आपका आपस में क्या ताल्लुक है, लेकिन पेपर्स पे you are separate party and PTI is separate party. sir, There is no denial of the fact. no, there's no denial of the fact, but it explained in the. Your interest may be same. जी, हमारा इंटरेस्ट सेम था. ये बिल्कुल सही आपने निचोड़ दिया. ठीक है ना? ये है मेरा केस. Both have different registration, both have different Yes. But interest. constitution, bylaws of their parties. But in this case, as far as reserve seats are concerned, our interests were the same. We were not conflicted in terms of whoever got the seats. अब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर लास्ट में yes.